Ndugu mtazamaji, tuwie radhi, ni dakika 15 baada ya saa 12. Tumerimatia mno, lakini kwa itilafu ya mitambo ambayo imesharekebishwa na wataalamu wetu. Mimi ni Edwin Nyachwara na kukaribisha uwe nami hadi tamati mwa habari hii. Wito umetolewa kwa kina mama wa taifa hili kujikita kwenye miradi ambayo inaweza kutoa uzalishaji mwingi wakati wa kufanya kazi zao ili kuinua viwango vyao vya mapato. Haya yamebainika wakati wa washa wa kina mama wanaojikita kwenye sekta ya wanahabari ambao unafanyika kila mwaka kama mojawapo ya njia ya kuwatia moyo. Hii hapa taarifa kwa undani. Miles of milestones, but in the lives transformed along the way. We need creativity. We need to fill all the space we are having, because we cannot ignore new technologies and social media in this arena. Opportunity to implore you, to beg you to start. Do not fear to start. PSFU is here to handhold you. Please free to get in touch with us across our various platforms. Grow is here for women. Remember that there will be a time for us to scale down. And when you scale down and when you're no longer employable, you must be able to rely on a startup you should have started a long time ago. Sexual harassment that they suffer at the hands of their bosses, their colleagues, and also from people they source information from. Then secondly, because they have poor networks amongst themselves, once they get such issues, they never share them with other networks. At the end of the day, you'll find that quite a number of them leave the profession because they don't have adequate support systems. Women in the rural areas, will be empowered and they will not be suffering the way they are suffering. But unfortunately, the wave has not rolled. And that is your challenge right now, to ensure that that wave, which was hit in the midst of the ocean and the water fell down, you have got to raise it up and to rise it again. Waziri wa Kitaifa wa Mashirika Fred Ngobi amesema kwamba serikali imejitolea na iko tayari kushirikiana na mashirika haswa yaliyo sio ya kiserikali kuhakikisha kwamba wamepigana vita dhidi ya kumaliza umaskini. Ngobi ameelezea kwamba haya mashirika yana mchango mkubwa katika maendeleo endelevu ya taifa hili na haswa kwa sehemu za mashinani, kwani yana miradi ambayo inachangia kwenye maendeleo endelevu. They know their enterprises. They should select enterprises very carefully. Not to have 4 acres and you go for sugar cane. 2 acres you go for sugar cane. That's a loss. You go for maize. So their enterprises must be well selected. 2, they must embrace the parish development model because resources are there. But the parish development model can succeed if the money you get, you use it and pay back. And I'm also telling the leaders become leaders of integrity. They should not take away people's money. These are resources, these are public resources contributed by the people, so they must be held accountable for their actions. And when we handle that, we handle Myoga, we handle the microfinance support center, which now, if people are developing business, they can go to the microfinance support center and get loans at a lower interest rate, 1-digit figure, than going to commercial banks and getting loans at 23-30%. That's Tunaendelea kukuletea habari hizi kutoka shirika la UBC, ikiwa ni kituo nambari 1 kinachokuba habari katika lugha ya Kiswahili. Tukielekea kwenye habari zingine ni kwamba mashirika ambao yanasomesha au yanaelimisha
watu na wananchi mbalimbali kuhusu jinsi ya kutunza mashirika ni vituo ambavyo vimezidi au vimeanza kuenea kote nchini. Vituo hivi vinalenga kutoa mafunzo ya jinsi ya kuendeleza mashirika, elimu ya mashirika na namna wananchi wanavyoweza kufaidi. Haya yamebainika wakati wa mahafali ya 25 ya shirika la taasisi samahani au chuo cha mashirika cha Kigumba katika eneo la Kigumba hapa Uganda. Karibu kwa habari zaidi. Okay. You can even begin with your name, what you do here. So rolling, we go. Sawa. Kwa majina naitwa Shabuni John. Mimi ni mwalimu hapa Uganda Cooperative College Kigumba, na tumekuwa kwa sherehe ya kuhitimu, yani hii ni the 25th graduation. Tumekuwa hapo na watoto karibu 450 na ambao wameshapata diploma zao na certificate kwa disciplines mingi. Moja kwa hiyo ni diploma in diploma in cooperatives and business administration. Kuna ingine diploma in microfinance and SACCOs management. Tuko na diploma in project planning. Na certificate courses tumekuwa na certificate in cooperatives and business administration, certificate in microfinance and SACCOs management. Tukakuwa na certificate in project planning and entrepreneurship development. Hawa students ambao wamesha graduate watakuwa wakienda kiwanjani kuhusu different fields, na la kwanza ni SACCOs. SACCOs ni savings and credit cooperative organizations. Lakini kuna makazi ingine ambao wanaweza fanya kama accountants, middle level managers in SACCOs. Tuko na bursars, yani hiyo ni wenye biashara in secondary schools ama ni primary schools. Kuna makazi ingine kama wa CDOs kwa district level and sub-county levels and na NGOs. Kwa hivyo hapa Uganda Cooperative College tuko na courses mingi. Kwa ingine hii ni diploma in accounting and finance. Tuko na ingine diploma in cooperatives for change in leadership. Tuko na diploma in records management, diploma in accounting and finance, diploma in leadership for change in cooperatives. Tuko na diploma in public administration. Hiyo ni courses ambao ni bado mpya kwa institution yetu hii. Na kwa hivyo hiyo diplomas iko naye na certificates. Na kwa certificates hizi intakes zao ni March intake. Nikiongeza sasa hivi tuko ready tayari kwa admission processes. Na mwezi wa 8 tutakuwa tukianza diploma admission processes, lakini hiyo yote inaanza kwa mwezi wa 4, that is April, mwezi wa 4 April ama mwezi wa 5. Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. Ero sina sente. Mpona imitwala, bili njera kujuza kaduka kange. The signs and symptoms of success, the bank commander, not the bank teller. Lwaki okalubirizibwa okufuna loan ng'olina MTN Momo? Weesootinge! Kozesa Momo app omanyiga *555*5# okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Tekero pupokisi. Ministry la ngaleo. Ngisa kapa kina ikise kato. Neja asiduwe kere. Lue kare diopet. Kede ngunlu ikara kaisa kanyape lu Apollo. Kanwa yuware kesi koto mamusuja. Loidoso ikina konye. Arebonati yellow fever.
aikisio ne kato nesideja ikino district na kaisa kanyanuni agoria ikino Uganda Kwapenat Kampala Buganda Teso Ankole kede Karamoja aikisio ne kato erai na titai ido iduma kinijo adeki shanwa apugan agoria ikino Uganda nweli moritai aikisio ne kato ngeseja ikin aare kitona kanyauni olapalo iwongonet okarlo ilukumniara kaisaran wongon ekatolo ngese yuara iswamai mamuda itata chojo adi pesan itigogo ngiterio ngetela ngale wakwa pukere World Health Organization kede ministry la ngaleo aisirare tena ngese yanga untije ministry la ngaleo kedaga ngatanelo municipal gavi. Nyati Motion Pictures brings you Tuko Pamoja, Peoples of Eastern Uganda segment. How have they negotiated the colonial border that divided the Luya nation into two countries? The Vasamia, Babukusu, the Bagwe, the Bamasaba, all belonging to the Valuya of Kenya. The last man to be identified as a Mugisu was Masaba. He just emerged from the ground like a mushroom. The confluence and hybridity of the peoples of the Great Lakes region come alive in Eastern Uganda. Of course, the true Baganda, they know that they originated in Mount Elgon region. Language with Bagwere. Premiering on Saturday the 23rd of March 2024 at the National Theatre from 3 p.m. to 8 p.m. To get a ticket, call 0778 787 660. Tuko Pamoja? Juko. Yo. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the parish development model, PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a portrait project, and now things are moving. Juko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. Mtazamaji, nilivyokuahidi kwamba tukirudi tutaendelea zaidi, tumerudi. Mgeni yupo hapa. Wanasema Waswahili kwamba mgeni akija mwenyeji anapona. Mimi nimepona daktari kwa kuona. Karibu sana. Asante sana. Salimia watazamaji na uambie majina na unakotoka. Sawa, asante sana. Kwa majina naitwa Daktari Nesia. Nafunza katika Chuo Kikuu cha Makerere kwenye idara ya lugha za Kiafrika na Kiswahili. Mimi nafunza Kiswahili. Nimefurahi sana kuwa hapa nanyi. Karibu sana. Nashukuru. Shirika la UBC ni nyumbani, ni shirika la kitaifa. Mwananchi yote akipata fursa kuja hapa ni kama ameenda nyumbani. Asante sana. Kwa sababu ya muda tutaenda moja kwa moja kwenye mada yetu inayosema masomo ya mashirika. Kwa uwezo wako unafikiri mashirika ni nini? Labda kueleza mwananchi wa kawaida kuelewa swala hili. Kwa hivyo nafikiri kwamba mashirika hivi ni vyama ambavyo vinaumbwa vinaanza ni vidogo vidogo, alafu baada ya muda fulani vinakuwa vikubwa ambapo tunaona vinajitokeza kuwa mashirika makubwa. Tunajua kwamba vyama hivi wakati mwingine vinaanza sana bila njia za kirasmi. Wanaanza watu wawili, watatu wanajiunga hadi wanakuwa wanachama wengi. Lakini tumeona mashirika yameanza kupata elimu, hasa kwa mfano chuo cha Kigumba ambacho kinatoa mafunzo ya mashirika. Unafikiri nini umuhimu wa vyuo kama hivi ambavyo vimejitokeza kutoa mafunzo kwa wananchi kuhusu mashirika? Kwanza ni jambo zuri sana kwa sababu hayo mashirika moja kwa moja yanasaidia wananchi
kuweza kuelewa umuhimu wa mashirika hayo na vile vile kuweza kuhifadhi namna wanavyohifadhi pesa zao, namna wanashiriki katika mambo tofauti ya kiuchumi nchini Uganda. Kwa hivyo nafikiri elimu ikitolewa katika mashirika hayo yatawezesha wananchi wa Uganda kuweza kujiendeleza kimaisha ili kuweza kutoka katika hali hii ambayo tumu ya umaskini. Na tunaona kwamba chuo kama Kigumba College ambayo inatoa mafunzo ya mashirika, sidhani kama wamefanya la kutosha kuhakikisha kwamba wameenea. Unafikiri kwamba kuna haja ya kufungua matawi labda katika wilaya mbalimbali ili watu wengi waweze kunufaika na masomo haya? Ni ukweli inastahili mashirika kadhaa yafunguliwe kwa sababu unawezapata kwamba ufadhili ambao shirika hilo inahitaji unapata ni mfinyu sana. Kwa hivyo mashirika mengine yakifunguliwa utapata baadhi ya wananchi ambao hawawezi kuja katika eneo hilo wataweza kujiunga na mashirika hayo katika maeneo mengine na elimu iweze kusambazwa vilivyo. Tukiangalia kwenye, naona mwelekezi wangu ameweka pale video ambayo inaendelea, yalikuwa ni mahafali ya 25 ya chuo cha Kigumba kinachotoa mafunzo ya mashirika, na unaona ni watahiniwa wengi ambao wamehitimu katika chuo hiki. Hii inaashiria nini katika ulimwengu wa ajira, daktari? Hawa watapata ajira au mafunzo ya mashirika peke yao yana nafasi za kujenga ajira wenyewe? Kwa njia moja nizasema ni jambo zuri kwa sababu unapoona kwamba hiyo idadi ya wanafunzi ambao wamehitimu, hiyo ni hatua moja na ambayo muhimu sana. Kwa hivyo sidhani kwamba wanaweza kuwa wamefunzwa na baada ya hapo hawezi pata kazi. Ni kweli. Lazima kazi ipo. Ila kile ambacho kinastahili kusisitizwa ni kwamba je, yale mbinu ambazo wamepewa, nafasi ambayo wamepewa wanapokuwa wanafunzwa, je, wana uwezo wa kuweza kuelimisha wananchi kuweza kupata elimu ya kuwawezesha kimaisha ili kujiendeleza kiuchumi? Na tukiangalia sasa watahiniwa kama hawa, ni kweli kwamba hawa ni tofauti kabisa na wale ambao wanaanza mashirika yao bila kupata elimu. Nini unafikiri kwamba kinaweza kuambiwa wananchi wengine ambao baada hawajajiunga na vyuo kama hivi na wanahamu ya kuendeleza mashirika yao? Kila ambacho, asante sana, kila ambacho nazungumzia ni kwamba wapewe fursa, jambo la kwanza, kuweza kujihusisha na vyuo kama hivi. Alafu pia ni juhudi ya serikali kuchunguza kwamba tuko katika hali gani. Ni ukweli tunahitaji hayo mashirika. Je, serikali inaweka mikakati ipi kuhakikisha kwamba mashirika yanakuwa kwa wingi na yanaweza faidi wananchi? Pia vile vile ni lazima tuchunguze swala la au walimu au hadhiri ambao wanafunza hao wanafunzi. Je, wana ufasaha? Ili waweze kutoa maarifa yanayostahili. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa sababu kuna walimu au mhadhiri kuwepo na pia kuna wanafunzi kuwepo na pia kuna jambo lingine, maarifa ambayo wanapata. Kwa hivyo nafikiri ni jambo zuri ikiwa hayo mambo matatu yote yamezungukiwa. Walimu ambao wana ufasaha, wahadhiri ambao wanafunzi ambao wanaweza elewa yale ambao wanafunza na wanaweza timiza, na vile vile kuna kitu kingine pale, serikali. Je, inakuja namna gani kuweza kuhifadhi baadhi ya wale wananchi ambao hawana uwezo wa kupata pesa kuweza kushiriki na mashirika kama haya. Umeongelea swala la ufadhili, na maana kwamba serikali inastahili kuingia kuweka hela kwenye mashirika kama hiki chuo cha Kigumba na kukiendeleza zaidi. Kwa mfano niliona miaka ya nyuma tulikuwa na chuo cha Makerere peke yake, lakini baadaye serikali ilipoingia ikaweka matawi mbalimbali ya chuo cha Makerere katika wilaya mbalimbali. Ina maana kwamba ikiingilia kati inaweza kutoa ufadhili kwa mashirika kama Kigumba College watoe matawi mbalimbali kote nchini. Pia umezungumzia swala la viwango vya kielimu vya wahadhiri ama wanaotoa mafunzo haya kwamba vinastahili kuwa vinakamilika. Nini unafikiri kwamba kinaweza kuwa changamoto kuu kuendeleza elimu ya mashirika kwa taifa letu la Uganda kwa sasa? Asante sana. Nafikiri changamoto ambayo ninazungumzia ya kwanza ni ufadhili wa serikali. Je, serikali imejitokeza katika kiwango kipi kuweza kufadhili mashirika haya? Alafu pili
ni pale ambapo tunaona serikali imejitokeza na kwa mfano PDM. No. Pale ambapo kila mwananchi anastahili kushiriki na kuweza kujiendeleza kutoka katika hali ya umaskini. No. Lakini tunapata kwamba kwa sababu wananchi hawajaweza kupata elimu ya kutosha, tunapata kwa mfano yule ambaye amemaliza darasa la 7, amemaliza kidato cha 4, anapewa nafasi ya kuweza kuendeleza mambo ya shirika. Na pale ambapo unapata inafika kiwango fulani, unapata yule ambaye amepewa fursa hiyo hana ufasaha wa kutosha. Ndipo inakuwa muhimu serikali ikiwa inataka mashirika kama hayo, kwa mfano kutumia PDM, ni lazima iwe tayari kuhakikisha kwamba mashirika haya yamefaidhiwa. No. Pili, namna wanavyofundisha hawa wanafunzi. Na 3, mashirika haya ni lazima yawe sehemu tofauti nchini Uganda. Lakini changamoto kubwa ambayo nafikiri ambayo ipo ni kwamba mashirika haya na umetaja shirika Kigumba hili ndilo lipo kwa sasa kama ambalo linaongoza kwa idadi na kwa miaka mingi ya uzoefu, kwa sababu wamefanya mahafali ya 25. Ina maana katika maeneo mengine ya taifa hakuna matawi yao. Kwa hivyo serikali itaweza namna gani maneno ya PDM kama shirika ni moja na wananchi tuko karibu milioni 40. Unaona? Kwa hivyo inakuwa ni changamoto. Ni heri serikali iongeze mashirika na wale ambao wataweza kuwa wanapitisha elimu kwa wale ambao wanapokea hata hizo hela. Wao wana ufasaha. Kwa sababu tumepata wengine wanapitisha ujumbe na wale ambao wanaupokea kwa njia zao. Ina maana kwamba hata umeongea kuhusu PDM ambao ni mradi wa serikali katika kiwango cha parokia. Unahitaji elimu ili hela hizi zisiende kwa mikono ambao haina uzoefu wa kuitendea kazi. Tukimalizia, tunajua kwamba ulikuwa mmoja wa wale ambao wamekuwa wakishiriki kwenye kongamano la CHAWAKAMA katika chuo kikuu cha Makerere. Itakuwa mtofu wa heshima bila kuizungumzia. Washa, unaendeleaje katika chuo hiki sasa hivi? Asante sana. Pia kutambua kwamba tumekuwa na warsha na kongamano hilo. Kongamano limekuwa la mafanikio. CHAWAKAMA hiki ni chama ambacho kinaunganisha vyuo vyote vya wanafunzi nchini Uganda. Na tumekuwa katika chuo kikuu cha Makerere, sisi tumekuwa wenyeji ambao tumewakaribisha wanafunzi wote na walimu. Vile vile tumekuwa pia na wanafunzi wa shule za msingi, shule za upili. Na kutokana na kongamano hilo tumepata mazuri mengi. Kwanza wanafunzi wetu walikuwa na mawasilisho ya maswali pale ambapo tunaona kwamba wamebombea katika maswali yale namna wanavyoyajibu, na ni maswali ambayo tumeona moja kwa moja yanaathiri maisha yao. Na vile vile pia kumekuwa na mielekezo kutoka kwa wahadhiri katika vyuo tofauti. Tumekuwa na Bishop Stewart, tumekuwa na Moon, chuo cha Moon, tumekuwa na Chambogo, KIU, Metropolitan na Makerere. Kwa hivyo imekuwa siku ya mafanikio na tulianza jana na tumekamilisha leo. Kutokana na ufupi kabisa, ungekutana na rais wa taifa letu hii leo, wewe kama mmoja wa wanachama wa CHAWAKAMA, ungemwambia nini? Asante. Cha kwanza ambacho ningemwambia, ningemshukuru pale ambapo tumefika katika hatua hii. Si pabaya na pia tunasema kwamba tumefika kikomo cha uzuri wake. Ila ningeomba jambo moja, Kiswahili hiki kiweze kutahiniwa katika darasa la 7 na vile vile kiwe cha lazima ili wanafunzi wanapotoka katika shule chekechea, shule ya msingi, ya upili kinatahiniwa cha hadi cha chuoni. Kitahiniwe ili tuweze wanafunzi ambao tunafunza waweze kujieleza vizuri vyo katika Kiswahili na pia waweze kupigania kazi, hata kazi ambazo zipo katika Afrika Mashariki na kwingineko. Kwa hivyo ningemuomba akirasimishe na akishe kwamba Kiswahili kinafanywa rasmi. Kiwe lazima katika shule za msingi, shule za upili, hata vioni. Ndiyo kabisa.
Asante daktari. Nashukuru sana kwa kupata fursa ya kuwa nasi. Umesikia mpenzi mtazamaji kwamba shirika au mashirika ni njia tu ya kuendeleza uchumi wa taifa letu, na iwapo tuko kwa pamoja, wanavyosema kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, tutaendeleza uchumi kwa njia inayofaa. Alafu amemaliza vizuri Daktari Alinaute Anasensia akisema kwamba angekutana na Rais Museveni leo angemuomba lugha ya Kiswahili ifanywe ya lazima, itainiwe katika darasa la 7 na katika kidato cha 4. Hiyo tu italazimisha Wana-Uganda kukitumia lugha hii ya Kiswahili inavyostahili, na itawapa nafasi zote za ajira katika Afrika Mashariki na Afrika yote. Ni hayo tu kwa leo. Mimi nimefika mwisho wa habari za leo. Hadi weekend ijayo, nimekuwa nami Edwin Nyachwara, Mobegi Halamziki. UBC, inspiring Uganda.